Hi, I'm George with NS345. Welcome back. Today I'm going to try to focus on effects processing, and I'm going to start with the lead vocal. And I'm going to use buses. I don't like using effects track. Yeah, there we go. So I'm going to call this Haas. And normally I throw a little bit of about 49 milliseconds delay on here. So I'm going to route this to the, okay, it's already routed to the vocal. That's nice. So I'm just going to color it the same color as the other tracks. Okay. And I'm going to insert a delay plugin here. I'm not too familiar with the Studio One delays, but let's see, just analog delay maybe. All right, let's try that. And I'm going to solo save this. Solo save this track. And I'm going to solo save this track. Oh. Okay, I'm not liking this plugin, so I'm just gonna add a different plugin. H delay is the one I normally use for this. Okay, and I'm gonna go to milliseconds. Homem é opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária vai rebentar. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária vai rebentar na tua cara! Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária vai rebentar. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência. Okay, so what that's doing is just pushing the vocal back a little bit, just a little bit, enough to hear a little bit of depth in it, and that'll help me to place the rest of the effects into that vocal. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência. Just a little bit. I'm going to add a plate effect, reverb, plate reverb. Going to call it plate. Going to grab this and color it the same. Opulência, tu, homem. Okay, so I've got the plate here, and I'm going to use a lexicon plate. I'm going to mute the delay there, and I'm going to focus on the plate. And I'm going to use a preset here, maybe a short plate.
Now that's gonna be blended in, so it doesn't sound right just now. Opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência, banqueiro da pobreza. Tu, homem, opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência, banqueiro da pobreza. It's got some nasty frequencies there, so what I'm gonna do is I'm gonna add some EQ in front of the plate. Tu, homem, opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Tu, homem, opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Tu, homem, opulência, magistrado da injustiça, deficiente. Add tape plugin, so virtual tape machine, just for a little saturation. Tu, homem, opulência, magistrado. And actually, I want to try some new plugin I got. So I'm just going to add a little saturation with the Sound Toys Decapitator, see what that does. Opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência, banqueiro da pobreza. Oh yeah, I like it. Tu, homem, opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência, banqueiro da pobreza. A garrafa incendiária vai rebentar na tua cara. Tu, homem, opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária vai rebentar na tua cara. Okay, so it's nice because I added a little bit of brightness with it, and I added a bit of drive, just a little saturation, and I like the way it sounds. All right, let me bring in the other delay now. Let me solo there. Okay, what happened? That's funny. Okay, so I had this all messed up. Let me fix this. So I have the sends, I need to put them on here. So I have the Haas first, and now I have the plate. All right. Tu, homem, opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa. And I'm gonna make sure these are solo saved. Tu, homem, opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Tu, homem, opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária vai rebentar na tua cara. Tu, homem, opulência, magistrado da injustiça, deficiente na deficiência. Okay, so now I'm gonna add a little delay, and what I think I'm gonna use for this one is a tape delay. So I'm gonna add another bus, and this time I'm gonna make sure I route it appropriately. So there's my lead vocal, and when you add a bus it throws it off, so there's got to be a different way to do this. Okay, so vocal, 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 highlight these, and let me take that, solo save this one, and we're gonna call this tape delay. Sorry, slap delay.
and I like to put them in the order in which I have the cents in. All right, so I'm gonna add a slap delay now, and I'm gonna use what CLA calls the John Lennon slap delay, which is at 166 milliseconds. So I'm just gonna use, again, I'm gonna use the H delay just because I'm familiar with that one, and it's a mono delay. So I'm gonna set it to 166. And I'm gonna add it here now, slap delay. And I'm gonna mute the other effects. Okay. Guess I could do that there. Magistrado da injustiça, viciante na deficiência, banqueiro da pobreza. Then I'm gonna throw the tape delay here. Sorry, the tape machine. Magistrado da injustiça, viciante na deficiência, banqueiro da pobreza. So that added just a touch of saturation, and I heard it right away. Magistrado da injustiça, viciante na deficiência, banqueiro da pobreza. All right, let's turn on the rest of the effects and see what that sounds like. Magistrado da injustiça, viciante na deficiência, banqueiro da pobreza. A garrafa incendiária vai rebentar na tua cara. Magistrado da Okay, and just following with the CLA method, he uses a quarter note delay. So I'm gonna do that again. So I'm just gonna add a buzz here. Sorry. I'm gonna call this quarter note delay. Solo safe. And this is going, slap delay is going into vocal. And because the way I do this, it keeps messing up the order of my buses. Excuse me. Got the slap delay, the quarter delay, and for this, I'm gonna use the Echo Boy. And I'm gonna create a stereo delay, so make sure I use dual, and this is gonna be in time, the same as this. Okay, let's try that. And let's just solo the lead vocal again. So I'm gonna turn these off, and I'm gonna add the quarter note delay. Magistrado da injustiça, viciante na deficiência. Magistrado da injustiça, viciante na deficiência, banqueiro da pobreza. Magistrado da injustiça, viciante na deficiência, banqueiro da pobreza. A garrafa incendiária vai rebentar na tua cara. Do homem à opulência, magistrado da injustiça, viciante na deficiência, banqueiro da pobreza. A garrafa incendiária vai rebentar. Okay, tweaked it a little bit different. So let me just blend it in. Do
homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Okay, let's bring in the rest of the effects. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária vai rebentar na tua cara! Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência. All right, let's hear it in context. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência. All right, so on this quarter delay, I'm also going to add a tape, a little bit of tape there. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência. And just notice how much smoother the vocal sounds now. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza. Eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Tu, homem opulência, All right, let's work on the guitar a little bit. And I'm not saying that's done, but I'll come back to that. But before I do move on, tu, homem opulência. I'm gonna add a little bit more saturation. I'm really liking the new decapitator plugin. So let me just solo the vocal. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência. Okay, there it is. I like that. It's not adding any gain, so I'm always, as you know, watching that very carefully. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça, eficiente na deficiência, banqueiro da pobreza, a garrafa incendiária. And it may need to back up the effects a little bit, just because it's sounding too wet just now. So I'm just gonna grab all of them and bring them down just a touch. Tu, homem opulência, magistrado da injustiça. Okay, I like the depth, and if you listen to my reference track, somewhere, let me look at the guitars real quick.